நண்பர்களே வணக்கம். நான் உங்கள் இளையகுமார் லீடர் ட்ரெய்னர் ஸ்கவுட்ஸ் பேசுகிறேன். இப்போ நாம் தொடர்ச்சியாக இதுபோல் பேக்வர்ட்ஸ் மேன் குக்கிங் காணொளிகள் சிலது போட்டுக்கிட்டு வரோம். இன்னும் தொடர்ந்து போடவும் போகிறோம். அவ்வாறு ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ் செய்யும் பொழுது இப்போ தான் முதல்ல இந்த செய்கைகளை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா சில விதிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்றிக்கணும். முதலாவது என்னென்னா, இது மாதிரி தீ மூட்டும் பொழுது கெரோசின் பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை. ஏன்னா திடீர்னு அது தீ பிடிச்சிக்கும், அது கொஞ்சம் ஆபத்தானது. சூட மாதிரி பொருள்களை பயன்படுத்தலாம். பக்கத்தில் தண்ணி வைத்து கொள்ள வேண்டும். வாளியில் பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுக்கணும். பாதுகாப்பான முறைகளை கடைப்பிடிக்கணும். நீங்கள் அடுப்பு பற்ற வைக்கக்கூடிய இடம் பக்கத்தில் எதுவும் கூரை வீடுகள், தீப்பிடிக்கக்கூடிய பொருள்கள் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி பாதுகாப்பான இடமா பார்த்துக்கணும். முதல்ல இப்போ தான் செஞ்சு பழகிறீங்கன்னா வீட்டில் கூட பெரியவர்களுடைய துணையோடு இருந்து நீங்கள் செய்யணும். அவங்க கூட துணைக்கு இருக்கணும், ஆனால் செய்கிறது நீங்கள் செஞ்சு பழகணும். ஆகையினால இது மாதிரியான இந்த நெருப்பு மூட்டி பார்க்குறது, இந்த அடுப்பு விதவிதமான அடுப்புகள் பயன்படுத்துறது எல்லாமே மிகவும் கவனத்தோடு இதை செய்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் தனியாக செய்து பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் இந்த பாதுகாப்பு முறைகளை கடைப்பிடிக்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just by my